ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபான்னு சொல்லி ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ ஹவ் டு ப்ரூவ் தட் எஃப் ஆல்ஃபா த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் ஆல்ஃபா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்ஹெச்எஸ் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆல்ஃபா த ஹோல் இன்வர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கனாலும் ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் டிட்டர்மினன்ட். ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் எஃப் ஆல்ஃபா is equal to cos alpha 0 sin alpha 0 1 0 minus sin alpha 0 cos alpha. So first row expand panna cos alpha into cos alpha minus 0 and then minus 0. So 0 moodi maracha I will get cos alpha into 0 0 minus 0 and then plus sin alpha. Sin alpha என்றது 0 minus sin alpha. So cos into cos square alpha minus 0 plus sin alpha into sin alpha, minus into minus plus ஆ மாறிடும், which is equal to cos square alpha plus sin square alpha. அதோட வேல்யூன்றது 1. ஏன்னா trigonometryல cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So அதே ஃபார்மேட்ல இருக்கிறதுனால வேல்யூ வந்து 1. So determinant is equal to 1 which is not equal to 0. This implies f alpha the whole inverse exists. So determinant கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் I have to find adjoint. So adjoint of f alpha is equal to f alpha I j the whole transpose. So இப்போ வந்து f alpha I j is equal to so first cos alpha இருக்கிற row and column நான் மறைக்கிறேன். I will get determinant 1 0 0 cos alpha and then formula minus 0 இருக்கிற row and column நான் மறைச்சா I will get 0 minus sin alpha 0 cos alpha and then sin alpha இருக்கிற row and column I will get 0 1 minus sin alpha 0. So second row என்றது 0 இருக்கிற row and column formula minus I will get 0 sin alpha 0 cos alpha and then 1 இருக்கிற row and column I will get cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha. So third element இருக்கிற row and column மறைச்சா I will get formula minus determinant cos alpha 0 minus sin alpha and 0 and then third row. So minus sin alpha இருக்கிற row and column. So determinant 0 sin alpha 1 and 0 and then formula minus 0 இருக்கிற row and column cos alpha sin alpha 0 and 0 and then finally
I will get cos alpha 0 0 1. Okay, so இப்போ இது எல்லா டிட்டர்மினன்ட்டோட வேல்யூஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும். So cos alpha into 1 என்றது cos alpha minus 0 minus cos alpha into 0 0 minus sin alpha into 0 0. So 0 minus 0 0 plus 0 அடுத்தது 0 minus of minus sin alpha, and then formula minus cos alpha into 0 0 0 into sin alpha 0, and then cos square alpha alpha into cos square alpha minus sin alpha into minus sin alpha minus sin square alpha, and then formula minus 0 plus 0 அப்புறம் 0 minus sin alpha, formula minus 0 plus 0, and then I will get cos alpha minus 0. So இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தா cos alpha 0 sin alpha 0 cos square alpha plus sin square alpha 0 minus sin alpha 0 cos alpha. So cos square alpha plus sin square alpha ஓட வேல்யூ 1 ன்னு தெரியும். ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா cos alpha 0 sin alpha 0 1 0 minus sin alpha 0 cos alpha. ஸோ இது வந்து f of alpha I j. ஸோ அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அட்ஜாயிண்ட் f alpha is equal to f alpha I j the whole transpose. ஸோ ஃபைனலாக எனக்கு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கிற வேல்யூ cos alpha 0 minus sin alpha 0 1 0 sin alpha 0 cos alpha. ஸோ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது f alpha the whole inverse is equal to 1 by adjoint ஓட determinant ஓட வேல்யூ 1 into transpose பண்ணும்போது cos alpha 0 minus sin alpha 0 1 0 sin alpha 0 cos alpha. ஸோ இதை வந்து equation 1. அடுத்தது I have to find RHS. RHS is equal to f of minus alpha. So f alpha ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் வேல்யூ is equal to cos alpha 0 sin alpha cos alpha 0 sin alpha 0 1 0 minus sin alpha 0 cos alpha. Okay. So f of minus alpha நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா cos alphaக்கு பதிலாக cos minus alpha ன்னு எழுதுவேன். So f minus alpha is equal to cos minus alpha 0 sin minus alpha 0 1 0 minus sin minus alpha 0 cos minus alpha. ஸோ இப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரியில் வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது. cos of minus theta is equal to cos theta. Sin of minus theta is equal to minus sin theta. ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை நான் இதில் போட்டால்
cos minus alphaன்றது cos alphaவா மாறிடும் 0. sin minus alphaன்றது minus sin alphaன்னு மாறும் 0 1 0. அப்புறம் minus sin alpha 0 cos alpha. So minus into minus plus ஆகும்போது I will get cos alpha 0 minus sin alpha 0 1 0 minus into minus plus, so sin alpha 0 cos alpha. இது வந்து f of minus alpha. This is equation 2. So equation 1 is equal to equation 2. LHS is equal to RHS, that is f alpha the whole inverse is equal to f minus alpha. Hence proved. அடுத்த வீடியோல 4th ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்.